Hello guys, mta ngiliyo biang ban pe ya kena ke video na kementa ka mobile tracker. Kawai ke video ngala dapan mi chua chadin pila ban share kapo description jong ngene video ban share ya keto ka video na kementa pa Finland permanent ya keto ka trik. Kajing sisa kemut ba kumno ban track ya ke mobile phone jongi na ke wai ke jaka lada don batu ya ka lane ladangi kwa ban share. Ya ke wai pat ke smartphone na ke smartphone jong lane ya ke smartphone jongi naga phone jong ki vega ne la ban long completely just pa percent working tong ini pa che step naga banta kumno ban tip na kumno ban track ya ke mobile smartphone naga vega jaka tanen kong ile ya ke ta ga step da ke bang ile ya po ga setting application jongi hang ne ngala pen API tali ki smartphone naga banta ban pen kum ka proof pa ngila ban le live ya ke ne bang track ke phone naga vega jaka Te hapus setting na kena ke webpat ke phone sampel ke badai na ke phone jongim. Hapus setting ngi haban scroll down bat ban what ya ka section Google. Barhane pi hane service and preference pi kena Google option select na kena ke option. Hapu kena ke section la don ke Google account jongi. Kejimut hang ne ban neng kong hi ngi haban don ke Google account la ne ke Gmail account hapu ke smartphone jongi. Kenang bangila ban le ya kena rengkat ke email number. Te om le hapu kena ke section pi ya ke section all services nang ta select na kena ke option. Hapu kena ke section ngin scroll down hatrai do ke don ke section personal and device safety. Kidon kena ke section na ke mobile phone jongi seklik neng kong ya kena ke option find my device. Hapu kena ke section kidon ki option but hane pi use find my device kidon benta yulese baka don off hane henre seton on ya kena ke section but ha kena ke section pi find your offline device kejimud hane ngila ban track ke mobile phone rengkat ke offline ru lada dai betu ki biru ke mobile phone jongi ngila ban track ke na ke phone jong ki wei ntah ka lada dai baka offline example lada ki nongtuh ki no lana ki berat ya ke sim card na ke mobile phone jongi ru ngila ban le ka offline lana ngila ban track ka hakalenti offline nata select na ke section hapo kena ke fi ki option ki babun na pedang kine hanrai ke bala ban le ya ke offline select na ke option without network nata seklik back hadin mangel dap select back hadin mangel dap select ya ke find my device nata ngilet bat chapo Google browser example kum ka Google app leneka Chrome browser hapo kena ke Chrome browser ngila bantu find my device nata ngiklik search. Hang na pilap sibun ki message ki ba ay ngina mta ban wat yang mobile phone jong henrai pi ye kena find my device na section ka ban kong select na section hang na pi ka option ka ban haban sign in le ne ban continue ladang klik na section sign in ke lam ngi che kena section ban henrai ladang i bak pat hadin kadon ke option continue ru kadon cek webpat ke benta nak benta ban ai ke phone number jong pe hane pi lock device ton klik chua bak hadin bat klik ke option sign in badhane ladang klik sign in pi ke ke smartphone jonga ke badon menta hagne ke jaka secure lock screen kene secure lock screen ke jimut hane ban ai ke example hane step by step tong in page wa mta se ke webpat ke smartphone mta ke smartphone example ke don ke webpat ke jaka hanrai menta ke badon hanga ke smartphone jong ki we example ke ne te ha ke pan mta ngile pat ke mar ngi kwa ban pendon kam ya gene da ke bangile da ke webpat ke smartphone pi ya kena section ke don ki section hangne bangin le ya po setting klik hapo ga Google account nang ta hapo ga Google account select biang na option ba pi all services select na section hapo kena section sahir biang setra ngin le biang ha ke ju he ke bentar ke ta ke personal and safety device nang ta select na option find my device nata pi ye option find your offline device select na section nata seklik biang hagju ke benta he kenang berkan long ke bastif yangi baro ar seklik on ye kena kumnel menta ngin le biang kena ru chapo browser chapo Chrome browser ngi klik find my device nangka nangta klik search hang ne pi ye option find my device nta ke lepoi hapo ke Chrome browser nangta se klik biang na option sign in
hang ne pi ki don art lipat ke smartphone pe hane kene ke dai ke phone jonga ke don se ke wepat ke jaka ke la recommend ha kene ka section na kene ke wepat ke smartphone ndrai kene pat ke dai kene ka original smartphone te nga kwa ban trak ke kene ke smartphone ar sampai to ngin silak na kene ke smartphone nang ta nga klik na kene ke smartphone padam ta ke la recommend se kene ke smartphone pe hane pi ya ke notification la dang shek na padang PNAPE Yakanaka message notification find my device is trying to locate this device. PNAPE station device located find my device located this device. Kau mut nak ke web ke smartphone ngala terak ya ke smartphone. Kajeng mut pam ke smartphone ke don mentah se ke web ke jaka. Barhan API ke section place sau PNAPE ke percentage jongga battery jongga ke phone kala pau ke section ke web ke phone nang tapi hane lasin just now secure device factory reset this device dengan itu ipiang hana step by step kumno kine ki trekam handrai kene kalaban long bam ki don cibun ki bentahang ne pila ruban shak kene profile icon kene section but sasan in kene ka Google Find My Device account atau Gmail account jong pe. Palam ta kala long automatically la dap sign in ye kene ta om le tong in poi pat se step ka badon kampi yang ne play sau jung mut kene play sau ka dai kumno. Ta ngani tu pi pe hana na kene ka wega phone ha kene ka phone jonga example nga klik ke play sau. Kemut menta kene smartphone jonga ngal control ka na kene ka web pat ka smartphone bisang tu kene ka dai smartphone jonga menta ngal control ka na kene ka web pat ka smartphone nga klik play sau ka jung mut kumno. Mentang ngai pila iya example danga klik play sau na ko wepat ke smartphone gane ke phone jonga ke bedon se ko wepat ke jaka mentah kala pa rangkat ke ringtone te ke iPad kene ke pentah secure device ledang selak na kene ke section secure device hane pi kene ke dai ki touch jong kene ke device jonga le ki information jong ke mobile phone jong ana tapi ane Vivo Y35 will be locked with the pin pattern or password kejeng mut hang ne kene ke phone jong akan lock automatical hagine ki brio ki batu ya ka example kene ke website you will be signed out of your Google account on the device ngila ruban delete lene ban reset ya ke information jong kene ke smartphone na kene ke website ke smartphone kata ke dai jing sisa nata example pe hani la dang klik secure device nata add contact info pe hani ngaklik add contact info message example return my device VI si example mo nata iPhone number jong smartphone example nata klik secure device pi automatical pe ne ke message mentagalawan automatical lock by find my device call unar pi ane kene ke message kalawan da na kene ke web at smartphone che web at smartphone ngat don kam ye kene mentagane ke message kalawan nang tam klik back hagene ke web at smartphone pi leng pa ke lock screen jonga ke bangala ek lock screen tengah la pe hane lock screen has been unlocked te se ke web at ke benta kata ke dai kene ke option pe hane factory reset device le dang select na kene ke section pe hane ngaklik next button tang ne pe hane la dang klik next button menta kene ke la dang refresh pe hane ni haban verify ke Google account ngi bangin sign in hagene ga Google find my device pe hane pi option reset all data will be erased permanently from this device kijing mudang na kene ke baneng kong ladang klik hane reset baru kita data nanti ki kontak ki phone number ki Gmail account kemut kene ke phone ke banget terak kala long normal ca kene ke jaka padha hadin bangala dab reset kene ke device ke location kam try kam su ha kene ke Google survive na kam taban find my device dan lada kene ke device ke offline rengkat ke erasing te ngila biang ban online ngim la biang ban online na ta ka daw ngim dai ngila ro ban reset ya kene smartphone jongi na ka we jaka lada ki we kim ton kam bakla ya ka lada ngi ko ban secure ke device jongi ngi klik biang claim da reset ya kene
pi ke section remote lock nang ta klik nang section pe hane pi ya phone number example compare la da ki brew ki bread no ya phone number bodon ha ke sim card ro la ne phone number bodon ha ke mobile phone ro ngi la ban lock se ke device chongi la da klik lock device pi automatically ke try comeback ha ke wipe ke device When a lock request is sent, it can take up to a minute to lock your device. Keep in mind the device remote unlock be your device be online. If you are offline, the screen will lock automatically it online. Te hang ne mentang ila tap ngi klik back support gane ka section. Hang ne mentang ila ngau thu biang ya gane ka. Google find my device. Nang ta ngi klik te hang ne pi yak option setting icon la dang select na gane ka setting icon hang ne pi gane ka device setting menta ka la try cam bat gane ka phone ka bangi trak menta ka la ka device song ka pa na ka kartang la ka official name jong gane ka mobile ka la one ha gane ka wipe smartphone o way man number jong gane ka smartphone o lo one ha gane ka wipe ka smartphone na ta fast register read number real arajar ar pa la nang ta ngi klik check gane ka option back Tementa kene ke Google find my device kala yara bengi ban singa thu chibun na menta ban track ke smartphone chong ina ko wai ke chaka ta omle le menta ngi le lens kene to next video da ko wai pat ka tarik okay